Hi, hello, வணக்கம் and welcome back to the channel Ready to Learn with me Ashwini. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங்கில் யூனிட் ஒனில் நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங் பார்ட் 2 வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம், அதாவது சிபிசிஎஸ் செமஸ்டர் பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நான் பிபிடிஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Synopsis: rote learning, meaningful learning, rote learning versus meaningful learning, self-learning, meaning and definition of teaching, characteristics of teaching. First one is rote learning. Rote learning is reproduction of the learned material as verbatim. The learner is not interested in checking whether the material learned by him is correct or incorrect. ஸோ ரோட் லேர்னிங் இஸ் நத்திங் பட் மக்கப். ஸோ நம்ம மக்கப் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் ரோட் லேர்னிங். ஸோ புக்கில் என்ன இருக்கோ அந்த வேர்ட்ஸை, அந்த சென்டென்ஸை அப்படியே மாறாமல் நம்மளும் படித்து எழுதுறது தான் ரோட் லேர்னிங் சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம எழுதுகிற ஆன்சர் அது கரெக்டாக தப்பான்னு கூட தெரியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு மக்கப் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் ரோட் லேர்னிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங். They understand and internalize the matter they learned as such but try to express it in their own language. ஸோ ஒரு கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நம்மளுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் சொல்கிறோம். Rote learning versus meaningful learning. Rote learning, a process in which there is no full involvement of the learner. Meaningful learning, a process that takes place with the full involvement of the learner. ஸோ ரோட் லேர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்மெண்ட் இருக்காது அண்ட் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கில் ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன் ரோட் லேர்னிங் வாட் இஸ் தாட் வில் பி ரிப்பீட்டட் வெர்பாட்டிம். இன் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் வாட் எவர் இஸ் தாட் வில் பி எக்ஸ்பிரஸ்டு பை தி லேர்னர்ஸ் இன் தர் ஓன் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டைல். ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட ஸ்டைல்ஸில் இருக்கும் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Rote learning, it is a process that takes place without the participation, and meaningful learning, it is a process that takes with the full participation of learners. Rote learning, matter learner will be recalled as fragmented pieces. What were thought or being expressed back in letter and spirit. And rote learning, interest in learning decreases and interest in learning increases more and more. ஸோ கண்டிப்பாக ரோட் லேர்னிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அண்ட் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங்கில் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சு நம்ம படிக்கிறதுனால நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நிறையவே இருக்கும். லேர்னிங் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டீச்சர். லேர்னிங் இன்க்ரீசஸ் தி இண்டிபெண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி லேர்னர். ஸோ ரோட் லேர்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீச்சர்ஸை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க அண்ட் மீனிங்ஃபுல் லேர்னர்ஸ் வந்து அவங்க இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்து இருப்பாங்க. The output of learning will be less than the input. The output of learning will always be equal or more than the input. Next one is active learning. Meaning of active learning. The learning process in which students get directly involved and learn by experience is called active learning. ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லேர்னர்ஸ் வந்து டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆவாங்க, அவங்களோட அனுபவங்கள் மூலமாக, அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுவாங்க. அதை தான் ஆக்டிவ் லேர்னிங் சொல்கிறாங்க. Definition of active learning. According to Weltman, active learning is a method of learning in which students are actively or experientially involved in the learning process. Techniques of active learning. Think, pair, share. Students ponder the answer to a question and then share their thoughts with a neighbor. ஸோ ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே படித்து அந்த விஷயத்த நாலேஜை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அதை தான் வந்து திங்க், பேர், ஷேர்னு சொல்கிறாங்க. ரோல் பிளேயிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லுக் அட் தி டாபிக் ஃப்ரம் தி பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அ கேரக்டர் யூஸிங் zigzag puzzle. By making use of this technique, students can be made to know the components of the thing or events. Peer review. Each student could be asked to review and comment on the learning materials. Discussion. The teacher should place correctly framed questions before his students for promoting a successful discussion in the class. Problem solving using real data. To use a variety of data to explore answer for scientific questions.
Game-based learning. As this seems to be a game, students will involve themselves in learning with enthusiasm. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கேம் பேஸ்ட் லேர்னிங் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து இன்வால்மெண்ட்டோடு இருப்பாங்க. Next topic is implications of active learning. First one is 1-minute paper. This technique enables the teacher to understand how far the students have understood the classroom teaching. ஸோ வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க டீச்சர் டீச் பண்ணுறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னிக் யூஸ் ஆகும். Affective response. In this type, students will be asked to report their emotional reactions. Third one is daily assignment. In this type, more time is given to students to think over deeply and then answer the questions. Reading quiz. This may be treated as an assignment to students for compulsory reading of an assigned content area in this subject. Fifth one is clarification pauses. This technique facilitates students who are shy of expressing their doubts in the ஓப்பன் கிளாஸ் ரூம். ஸோ கிளாஸ் ரூமில் யாராச்சும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஷையாக ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் ஆகும். கிளாரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். Socratic method. This method could be used in classrooms by asking questions to test the knowledge of students. Student summary. In this method, after a student answers the teacher's question, another student will be asked to summarize the answer given. Eighth one is Fishbowl Method. Using this, active participation of all students in the teaching learning process leading meaningful learning could be ensured. Finger signal. In this technique, the teacher will pose multiple choice questions with 4 possible answers. Flashcards. The teacher will flash the cards one by one, each containing a question. Shared learning in pair. Students getting paired and sharing the learning activities among themselves. Discussion. During the discussion, students in each pair try to answer the question by mutually. Evaluation of another student's work. In this method, students in a class may be divided into a large number of pairs. Each student will assess the assignment if the other in the pair and provide feedback. So next topic is self-learning. Meaning of self-learning. Learning without the assistance of a teacher or instructor is called self-learning. ஸோ வந்து யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஓனாக படிக்கிறது தான் self-learning. Definition of self-learning. Self-learning is defined as collecting information by one's own efforts, processing and understanding them without the assistance of others and retaining them in memory. ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறோம், நம்மளுடைய ஓன் எஃபர்ட்ஸ் மூலயமா கலெக்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம், அதை மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி ரீடைன் பண்ணுறோம். ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க போகிறதுல இண்டிவிஜுவல் எஃபோர்ட் விச் மீன்ஸ் ஓன் எஃபோர்ட் மூலயமா நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். Importance of self-learning. Understanding how to learn. For lifelong learning, self-learning is a must. We cannot be sure of getting any external aids or help from others to learn about everything. This is possible only through self-learning. ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் நிலச்சி இருக்கணும்னா செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து ரொம்பவே தேவை. Self-learners are largely successful in personal and financial matters. Self-learners have high level of self-motivation and self-confidence. Benefits of self-learning. Develop the ability to think independently, learn to accept responsibility, gain freedom to learn without restriction, make students realize that they alone are responsible for their success or failure. They are always highly confident to succeed in any test. Self-learners retain for a longer period. Self-learning promotes good work ethics in students. Self-learning is more joyful and fun than being taught by somebody. Students become more than prepared for college study, which will require motivation and planning ahead. Self-learning allows the learner to go as deeply into a subject.
So much information is available at our fingertips. Self-learners have self-confidence and self-esteem. And next topic is meaning of teaching. Teaching refers to as a profession of a group called teachers or the activities of a group undertaken to help an individual to acquire knowledge, skills, attitudes and values. Definition of teaching. According to H.C. Morrison, teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. Characteristics of teaching. Teaching is a social activity. Only teachers with special professional qualification should undertake it. By observing teaching activities and student-teacher interactions, the quality of teaching can be judged. Teaching can be evaluated by observing it. Teaching is mostly based on linguistic process. Teaching may also serve as therapy for learners. Teaching is a prescription to be followed by students. Teaching includes three types of functions: telling and listening, showing or displaying, demonstrating or doing. Teaching is an interactive process or face-to-face encounter. Finally, teaching is an art as well as science. ஸோ இந்த டாப்பிக்கோட இந்த யூனிட் நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங் யூனிட் 1 ஓவர் ஆகுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். See you in the next video. Thank you.